everyone, welcome or welcome back to yet another vlog. By the way, this is my last vlog as an ICSE 10 grader because आज मेरा last board exam plus last day in my school. Last time ever I'm wearing my school uniform which you see because हमारे school में 11th 12th नहीं है, ठीक है? So it's practically just not possible. So it's just like a very emotional thing, भाई. Because honestly मैं 10 साल I've been in the school actually. It's been 10 years I'm studying an ICSE board. It's been 10 years. पीछे तो कुछ है, ठीक है? It's been 10 years I'm studying in an ICSE school. It's been 10 years I'm with all my friends. So एकदम से and bro I'm just so emotional, but it's okay. It's okay. ऐसा नहीं कि मैं बहुत emotional हूँ. ऐसा कुछ नहीं है guys. but ठीक है. तो अभी एग्ज़ाम की टेंशन है मुझे कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम and I'm thinking of vlogging today in my school as well. Like मैं सोच रही हूँ मैं स्कूल में फ़ोन लेके जाऊँ because why not? I want to show you guys where I sit, where I studied, how is my school and where do I give my exam as well, like my exam hall, you know. And do let me know कि आप सबका exam hall भी ऐसा ही है फिर similar something like that. And yeah, let's start. अभी मैंने breakfast नहीं कर रखा है, मुझे revision मारनी है थोड़ी कंप्यूटर की जो ना 9th वाली करी है, but still I want to do it once again. I don't know why. तो इसके बाद मैं मंदिर गई थी. आई थॉट आई व्लॉग अ लिटिल बिट दैट टू बिकॉज यू हैव सीन मी गोइंग टू टेम्पल एवरी सिंगल डे नाउ एंड बट आई हैव नॉट शॉट देयर एनीथिंग बट यहाँ मैं जाती हूँ हर दिन मंदिर, ठीक है. सो दिस इज़ द मंदिर एंड दिस इज़ जस्ट बगल में ऑफ माई घर. ओके, इट्स जस्ट सो कन्वीनियंट. सो आई ट्राई कमिंग एवरी सिंगल डे एंड आई हैड ब्रेकफास्ट. उसके बाद हम बस में गए एंड दिस इज़ माई क्या कहते हैं सीट पार्टनर जो मैं हर दिन इसके साथ ही बैठती हूँ. सो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम सिटिंग एंड आफ्टर दैट वी गॉट इन क्लास वी स्टार्टेड स्टडिंग अगेन. भाई थोड़ा बहुत रिविजन. दिस इज़ अगेन माई बेंच पार्टनर जो मेरे साथ हर दिन बैठती है एंड हमने पढ़ाई करी यार जितनी हो सकती थी बट डोंट नो हमारे साथ पढ़ाई ही नहीं हुई थी बिकॉज इट वॉज अ लास्ट डे. सो यू नो माई फ्रेंड हैड बॉट दिस स्लैम बुक जो कि ये दिख रहा है आपको किसका है ये. एंड या वी वर जस्ट लुकिंग एट honestly it's just 10 minutes something and what we are doing we are literally writing in our slam book. This is called slam book only, no? Yeah. In slam book we are writing something. I got the writing slam book, bro. We are writing the slam book and we are not doing anything and it is just 10 minutes for our board exam. No one studying here and I genuinely want to study because I will fail because I have zero confidence on myself now. So we will study. See bhai and just do a little revision of 9th 10th and yeah this is. So guys, this is where we keep our bag. So this is PHS students, please. Here we keep our bag and it's almost like ये दिखेगा टीचर को. हाँ, so almost now बहुत कम टाइम बचा एग्जाम के. कितना कम टाइम 5-10 minutes and we are going now. So but this much only was for I don't know what to speak in front of my girlfriend. I'm getting shy. But yeah, that is it. We'll just go now. Shy. You're looking black. Yeah. वो काली सुम है. नहीं. So by the way, this is our computer lab where we sit and do programming जो होती नहीं है. So we are done with the exam now and it was okay bro. It was not that good or not that bad but ठीक है. गया बला टली because honestly I was expecting something only to happen. Something I've done. It's not that good but something I've done and yeah now we will little enjoy. We have just 1 hour left because most of them will go now. The buses and all. So yes guys, after this we went in our classes and we scribbled on each other's shirt. We wrote everything. भाई हमने highlighter लेके highlight भी कर लिया important points to remember but never mind. And someone had told me in my last like the previous short which I had uploaded कि भाई 11th और 12th वाली life बाकी है. But trust me, even if it's बाकी है, I personally believe it's about friends. And भाई मेरे दोस्त ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही करूँ. And हमारे स्कूल में सिर्फ 10th तक ही है, 11th 12th नहीं है, ठीक है. So it's like we all are really parting our ways. So ये कुछ लोग कहाँ तो जा रहे हैं भाई, पता नहीं देश के किस कोने में जा रहे हैं. तो इट्स लाइक रियली अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी दैट आई विल नॉट बी एबल टू सी देम बट स्टिल भाई सबका अपना अपना ये होता है एंड एवरी वन हैज़ टू मूव अहेड इन देयर लाइफ्स. एंड मैं यहाँ पर रहती हूँ जहाँ कर्नाटका बोर्ड है तो उसके बाद तो हम कहते हैं कि यार 10th के आफ्टर इट्स कंसिडर टू बी कॉलेज. ओके, वेयर आई स्टे इन कर्नाटका एटलीस्ट. सो इट्स प्रैक्टिकली जस्ट नॉट पॉसिबल टू लिव माई स्कूल लाइफ एवर अगेन like these with these people because it's literally 10 years I'm with these people bro. 10 साल हूँ भाई मैं इसके साथ तो अभी बहुत मुश्किल होगा. So this is what I have written your Mahila Mitr because once upon a time she wrote me about it and she wrote Mitr in place of Mitr. Going to say thank you so much. Last time signing off. We are done with everything now and school I'll genuinely miss everyone.
पता नहीं कोई रो ही नहीं रहा है bro. Bro, someone should cry. Really get some content. Guys, we are so sad. We are leaving school and going. I miss her the most, bro. Like really. Honestly, really, I'm returning your. You go home and read. And remember, I am her girlfriend. Okay. Actually. And my friends there who are writing again. Hello. Come back. Yes. Let's be back and go. I just want to vlog this every single movement. My bus has come. I don't think it has come. My few of my junior friends are also writing on my shirts, so let's go get them as well. But before that, I want to spend time with my school wale dost, class wale dost actually. So yeah, bye. Yes guys, this is my junior friend. Last friend. Hi, Matu. So yes guys, that is it for this vlog. If you watched it here, you know how to do that.